Second kalima, shahadat, the word of testimony. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Translation. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, the one alone, without partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger.